Enero de 1944. La nieve cuba los bosques de las Ardenas, mientras un viento helado corta la piel de los soldados alemanes que avanzan en silencio. El crepito de ramas quebradas bajo sus botas se mezcla con un zumbido distante, el aire país vibra. De repente, un estruendo seco rompe la quietud. Un proyectil pesado silba y atraviesa la distancia, levantando la tierra y estelando madera en mil fragmentos. Los hombres caen instintivamente, buscando refugio mientras un humo gris se eleva sobre el campo de batalla. Desde detrás de una colina cubierta de pinos, un soldado estadounidense ajusta su M2.50 cal, apuntando con precisión sobre el enemigo. Cada disparo es un látigo de acero que corta el aire, y cada impacto deja un rastro de destrucción que los alemanes nunca habían experimentado. Sus miradas revelan miedo, sorpresa, respeto. Nunca antes un arma les había causado tal terror. En ese instante, no solo se dispara un proyectil. Se dispara un mensaje. La supremacía del fuego estadounidense había llegado al frente europeo, y para la Wehrmacht, cada encuentro con la M2.50 cal prometía un destino impredecible. Un arma que cambiaría la percepción de la guerra, un arma que los alemanes aprenderían a temer profundamente. El campo queda silencioso, solo roto por el eco de los disparos lejanos, mientras la historia del M2.50 cal comienza a escribirse en la memoria de quienes lo enfrentan. A finales de la década de 1930, Europa se encontraba al borde del conflicto. Alemania, bajo el régimen nazi, rearmaba sus fuerzas con rapidez, mientras Gran Bretaña y Francia miraban con cautela los movimientos del Tercer Reich. En el otro lado del Atlántico, Estados Unidos aún mantenía una postura neutral, aunque su industria ya comenzaba a adaptarse a las demandas de una guerra que parecía inevitable. Era un tiempo de preparación silenciosa, de innovación técnica y de cálculo estratégico. En este contexto, el ejército de los Estados Unidos buscaba modernizar sus armas de apoyo pesado. La necesidad de un arma que pudiera penetrar blindados largos, destruir vehículos y ofrecer supresión efectiva al enemigo se volvió evidente. El resultado fue el M2.50 cal, desarrollado por John Browning en 1918 y perfeccionado durante las décadas siguientes. Con un calibre de 127, un alcance efectivo de más de 1.8 metros y la capacidad de disparar casi 600 balas por minuto. Este armamento prometía redefinir el poder de fuego estadounidense. El M2.50 cal no era solo un arma, era un símbolo de la industrialización de la guerra. Fabricado con precisión, cada unidad estaba diseñada para resistir climas extremos, disparar sin fallas bajo presión y proporcionar una potencia de fuego que pocos ejércitos podían igualar en ese momento. Los ingenieros estadounidenses realizaron extensas pruebas, evaluando su efectividad contra vehículos, fortificaciones y objetivos aéreos, asegurándose de que cada disparo tuviera el máximo impacto en el campo de batalla. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa en 1939, los aliados europeos aún dependían de armas de calibre más largo para la infantería, mientras los alemanes desplegaban ametralladoras MG-34 y MG-42 que, aunque rápidas, carecían del alcance y la penetración de la .50 cal. Esta diferencia técnica sembró las semillas de lo que más tarde se conocería como el tema alemán hacia el arma estadounidense. El M2.50 cal comenzó a ser desplegado en unidades de reconocimiento, carros largos, aviones de combate y posiciones defensivas estratégicas. Su versatilidad era notable, desde approachar convoys en África del Norte hasta apuntalar ofensivas en Italia. El arma se convirtió en una presencia constante en los campos de batalla donde Estados Unidos intervino. Cada soldado que la operaba sabía que su poder no residía únicamente en la munición, sino en la moral que imponía sobre el enemigo. Con cada historia de enfrentamiento, con cada reporte de impacto a largas distancias,
la reputación de la M2.50 calcricia. No ir simplemente un arma. Ir un recordatorio de que la guerra moderna celebraba tanto con tecnología como con valor humano. Y mientras los ejércitos se preparaban para grandes enfrentamientos, la máquina que transformaría el miedo alemán ya estaba lista para su momento decisivo. A medida que 1942 avanzaba, las fuerzas estadounidenses comenzaron a desplegarse activamente en teatros de combate europeos y del norte de África. Fue entonces cuando el M2.50 cal comenzó a demostrar su verdadero potencial, no solo como un arma de apoyo, sino como un elemento decisivo en los enfrentamientos contra las tropas alemanas. En los primeros combates, los soldados estadounidenses descubrieron que un solo equipo de .50 cal podía cubrir amplias zonas, eliminar nidos de ametralladoras enemigos y disparar formaciones de infantería con una efectividad sorprendente. Los registros de combate revelan que los alemanes comenzaron a percibir la amenaza de esta ametralladora desde los primeros encuentros. Los informes de la Wehrmacht describen como los convoys y patrullas eran sometidos a un fuego preciso y devastador desde distancias a las que sus armas estándar apenas podían responder. Los soldados alemanes aprendieron rápidamente que mover sin cobertura frente a un M2.50 cal equivalía a exponerse a un riesgo extremo. Su reputación de arma terrífica se consolidó en el terreno, más allá de cualquier cálculo técnico. Era una fuerza que imponía miedo antes, incluso de que se disparara un solo proyectil. El M2.50 cal también demostró ser un arma versátil contra objetivos aéreos. Aviones de reconocimiento y cazas ligeros aliados equipados con la .50 cal podían abatir aviones alemanes, obligando a la Luftwaffe a reconsiderar sus tácticas de patrulla y combate cercana. Su capacidad de penetración y su cadencia de fuego rápida permitieron a los estadounidenses sostener posiciones críticas y proteger avanzadas con un nivel de control que antes era impensable. Por otro lado, los soldados estadounidenses valoraban no solo la potencia de fuego, sino la confiabilidad del arma. A diferencia de muchas ametralladoras europeas, que podían atascarse bajo condiciones adversas, la M2.50 cal estaba diseñada para disparar miles de proyectiles sin fallas, incluso bajo lluvia, barro o nieve intensa. Esta confiabilidad generaba confianza en los equipos que la operaban y alimentaba la leyenda entre los aliados. El enemigo quería antes de que el arma fallara. Las primeras historias de miedo alemán no provenían solo de la destrucción física. Documentos y memorias de soldados de la Wehrmacht describen cómo la presencia del arma desmoralizaba unidades enteras. El zumbido característico de sus disparos y la devastación que dejaban a su paso provocaban que la moral caera, incluso antes de iniciar un ataque frontal. Este impacto psicológico, combinado con la superioridad técnica, convirtió a la M2.50 cal en un arma temida y respetada. Una que los alemanes aprendieron a odiar profundamente en los meses y años siguientes. Mientras el M2.50 cal se consolidaba en el campo de batalla, Estados Unidos no solo ganaba una ventaja táctica, sino que también enviaba un mensaje claro. Su industria, su ingeniería y su fuerza militar estaban listas para redefinir la guerra. El escenario estaba preparado para que esta arma no solo hiciera historia, sino que transformara para siempre la percepción de la Wehrmacht sobre el poder de fuego aliado. Para el soldado estadounidense, opera un M2.50 cal era mucho más que disparar. Cada miembro del equipo, el artillero, el cargador y el observador, compartía una responsabilidad crítica, mantener el arma en funcionamiento mientras el enemigo avanzaba. Los soldados describían la sensación de poder a la punta y ver como un proyectil de 127 atravesaba blindados ligeros, vehículos y posiciones fortificadas con facilidad.
pero esa fuerza tenía un costo emocional. La intensidad del retroceso, el cal extremo del cañón tras cientos de disparos o la exposición constante al fuego enemigo convirtieron cada combate en un test de resistencia física y nerviosa. Al mismo tiempo, la moral del equipo se alimentaba de la efectividad del arma. Saber que podían detener patrullas enemigas, proteger posiciones clave o derribar aeronaves largas generaba un sentimiento de control en un entorno donde la guerra parecía caótica y impredecible. Para muchos, la M2.50 cal era un compañero silencioso, confiable y aterrador para el enemigo, pero también exigente y agotador para quien la operaba. Ángulo tecnológico. La M2.50 cal representaba un salto tecnológico en artillería portátil. Con un calibre de 127, alcance efectivo superior a 1.8 metros y la capacidad de disparar 45600 balas por minuto. Su combinación de alcance, cadencia y penetración era única en la época. Podía atravesar blindados de hasta 15 de espesa y derribar vehículos ligeros con facilidad, además de destruir fortificaciones improvisadas. Su diseño incluía sistemas de enfriamiento que permitían disparos prolongados sin sobrecalentamiento, y su construcción robusta garantizaba una fiabilidad excepcional incluso en los entornos más hostiles, desiertos, selvas o bosques nevados. Cada detalle técnico, desde el cerrojo hasta la recámara, estaba pensado para maximizar eficiencia y minimizar fallos. No era solo una ametralladora pesada, era un prodigio de ingeniería aplicada al combate moderno. Ángulo táctico. En el terreno, el M2.50 cal transformaba la manera en que los estadounidenses planteaban sus estrategias. Se utilizaba tanto en roles defensivos como ofensivos, cubría flancos, protegía convoys, destruía vehículos enemigos y apoyaba avances de infantería. Su alcance permitía hostigar posiciones enemigas desde distancias seguras, obligando a los alemanes a cambiar rutas de avance, dividir fuerzas y reconsiderar sus tácticas habituales de ataque frontal. En combate aéreo, la M2.50 cal instalada en casas y aviones de ataque ligero podía derribar aeronaves enemigas a distancia, aumentando la superioridad aérea estadounidense en sectores clave. Esta versatilidad convirtió al arma en un multiplicador de fuerza. Un solo equipo podía tener un efecto sobre el campo de batalla mucho más que su tamaño físico sugería. Ángulo psicológico / enemigo. Los informes alemanes describen un miedo creciente hacia la M2.50 cal. Soldados y oficiales notaban que la sola presencia del arma en el campo de batalla alteraba la moral de las tropas. Su alcance, cadencia de fuego y capacidad destructiva generaban una sensación de impotencia. Incluso en posiciones protegidas, los soldados sentían que no podían avanzar sin exponerse a un riesgo letal. Este terror psicológico se intensificaba cuando la M2.50 cal era usada en grupos combinados con artillería ligera y cobertura. Los alemanes llamaron a esta experiencia fuego omnipresente, un fenómeno que los forzaba a adaptarse rápidamente o enfrentar pérdidas significativas. La reputación del arma trascendía su mera existencia física, se convirtió en un símbolo de inevitabilidad para quienes la enfrentaban. Ángulo de liderazgo. Para los oficiales estadounidenses, el M2.50 cal no era solo una herramienta de fuego, sino un componente clave en la planificación estratégica. Los comandantes aprendieron rápidamente que su correcta colocación podía cambiar el rumbo de una batalla. Ubicada en colinas, trincheras elevadas o posiciones de flanqueo, la .50 cal permitía cubrir amplias zonas, proteger rutas de suministro y reforzar defensas vulnerables. Decisiones aparentemente simples, como quién operaría el arma, cuándo y dónde desplegarla, tenían consecuencias inmediatas
sobre el éxito de la misión. Los lidias combinaban la potencia de fuego de la M2 con la movilidad de la infantería y la cobertura, creando un efecto sinérgico que amplificaba el impacto de cada disparo. En cada enfrentamiento, la coordinación entre oficiales y artilleros se convertía en un ballet preciso de estrategia, puntería y control psicológico sobre el enemigo. Ángulo moral/ético. El M2.50 cal también plantea dilemas morales en el campo de batalla. Su poder destructivo era tal que podía desintegrar posiciones enteras y causar bajas significativas en segundos. Para los soldados que la operaban, esto significaba una responsabilidad enorme. Cada disparo podía decidir entre la vida y la muerte de enemigos y aliados cercanos. Al mismo tiempo, los testimonios reflejan una sensación de orgullo y confianza. El arma protegía vidas propias y reforzaba la moral de la unidad. El equilibrio entre efectividad y conciencia ética se volvió un componente silencioso de cada misión. El respeto por la potencia del arma, incluso entre sus operadores, reflejaba la comprensión de que la guerra moderna no era solo fuerza bruta, sino también cálculo, precisión y responsabilidad. Ángulo enemigo profundo. Mientras tanto, en los cuarteles alemanes, los comandantes y soldados empezaron a registrar la M2.50 cal como una amenaza singular. Los diarios y memorias de la Wehrmacht describen como la sola presencia de la ametralladora en un sector podía retrasar avances enteros y obligar a reorganizar unidades. Su alcance y cadencia de fuego dejaban pocas opciones: cubrirse, retroceder o enfrentar bajas inevitables. El efecto psicológico del arma creció con cada encuentro. Un convoy alemán en Italia, una patrulla en Normandía o una avanzada en las Ardenas. En cada escenario, la M2.50 cal imponía respeto y miedo, y los reports indican que los soldados a menudo mencionaban el arma con una mezcla de odio y admiración. Este reconocimiento enemigo consolidaba la reputación del arma como un instrumento de terror estratégico. Ángulo táctico combinado. La versatilidad de la M2.50 cal permitió a los estadounidenses integrarla en operaciones combinadas, infantería, blindados y apoyo aéreo. La coordinación de estas fuerzas aumentaba su letalidad, creando zonas de control en las que el enemigo quedaba atrapado entre múltiples frentes de fuego. Esta táctica no solo maximizaba la efectividad del arma, sino que enseñaba a los alemanes a temer un tipo de enfrentamiento que no habían experimentado antes. La guerra moderna como un ecosistema de fuego interconectado, donde cada disparo de la .50 cal tenía un impacto estratégico. Estos ángulos muestran como la M2.50 cal funcionaba no solo como arma, sino como factor transformador en la guerra, afectando moral, liderazgo y estrategia enemiga. La siguiente sección, Climax/Turning Point, explorará los momentos decisivos en que la M2.50 cal cambió realmente el curso de batallas específicas. Diciembre de 1944. Los bosques de las Ardenas se habían convertido en un laberinto de nieve, barro y confusión. La ofensiva alemana, conocida más tarde como la Batalla de las Ardenas, buscaba romper las líneas aliadas y dividir a las fuerzas estadounidenses y británicas. Sin embargo, la sorpresa inicial comienza a desvanecerse cuando los soldados alemanes se toparon con un obstáculo inesperado: la implacable M2.50 cal. En la fría mañana, patrullas alemanas avanzaban bajo la niebla, ignorantes de la amenaza que se echaba desde las colinas. De repente, un proyectil pesado silbó a través del aire, seguido de un retumbo continuo que perseguía todo el bosque. La M2.50 cal no solo destruyó vehículos ligeros y posiciones de avanzada, su impacto psicológico fue inmediato. Los soldados cayeron al suelo,
confundidos y desmoralizados. Los comandantes intentaron reorganizar sus unidades, pero cada intento de avance se encontraba con fuego preciso, sostenido y devastador. Los estadounidenses habían aprendido a utilizar la M2.50 cal de manera combinada, artillería, cobertura y fuego cruzado. Esta coordinación convirtió a la ametralladora en más que un arma. Se volvió un eje alrededor del cual giraba la defensa aliada. Cada ráfaga detuvo columnas alemanas, cada disparo alteró la estrategia enemiga y cada impacto reforzó la moral estadounidense. Los registros de combate muestran como un solo equipo de M2.50 cal podía sostener una posición durante horas, enfrentando ataques superiores en número. Su alcance y potencia permitieron disparar desde posiciones ocultas, eliminando objetivos sin exponerse demasiado. En muchos casos, las tropas alemanas reportaron bajas considerables antes de siquiera localizar el origen del fuego, un fenómeno que generó miedo y frustración en la cadena de mando de la Wehrmacht. Además, la M2.50 cal afectó la guerra aérea local. Aviones de reconocimiento y cazas ligeros aliados equipados con la ametralladora interceptaban patrullas enemigas, derribando aeronaves y controlando los cielos. Esta superioridad combinada de tierra y aire demostró que la M2 no era solo un arma pesada de infantería. Era un multiplicador de fuerza capaz de cambiar el rumbo de una batalla en tiempo real. Mientras la ofensiva alemana avanzaba, la presencia de la M2.50 cal se convirtió en un punto de inflexión. Las unidades que antes confiaban en su velocidad y sorpresa se encontraron atrapadas bajo un fuego implacable, obligado a replantear tácticas y asumir pérdidas crecientes. Cada historia de enfrentamiento, cada report de bajas y cada testimonio de miedo construyeron un relato uniforme. El M2.50 cal había legado para redefinir la batalla, y nadie podía ignorarla. El campo de las Ardenas estaba envuelto en humo y caos, pero la precisión de la M2.50 cal mantenía la calma organizada de la defensa estadounidense. La máquina que aterrorizaba a la Wehrmacht estaba ahora en pleno despliegue, marcando un antes y un después en la manera en que se libraban las batallas. Mientras diciembre de 1944 avanzaba, la ofensiva alemana en las Ardenas comenzó a encontrarse con un obstáculo imposible de ignorar, la M2.50 cal. Cada disparo no solo derribaba vehículos ligeros y destruía posiciones de infantería, sino que alteraba la psicología de la Wehrmacht. Los comandantes alemanes informaban de retrasos en el avance, unidades que se dispersaban y soldados que ayudaban en avanzar incluso bajo órdenes directas. En un informe posterior, un oficial alemán escribió: "No es la velocidad ni el número de los estadounidenses lo que nos detiene, sino esa ametralladora que pasa esta en todas partes a la vez." Este sentimiento se replicaba en múltiples sectores del frente, consolidando la fama de la M2 como un arma que imponía terror antes de ser disparada. La combinación de cadencia, alcance y penetración convertirá un solo equipo en un multiplicador de fuerza, capaz de sostener una posición frente a superiores numéricos. El uso estratégico del arma se perfeccionó con la coordinación entre unidades. Los artilleros estadounidenses aprendieron a sincronizar la M2 con cobertura aérea y fuego de apoyo de infantería. Aviones ligeros y cazas proporcionaban vigilancia y disparaban en sincronía, mientras las M2 establecidas en colinas y trincheras cubrían rutas de avance. Esta integración convirtió a la M2 en un arma decisiva. No solo cumplía su función como ametralladora pesada, sino que dictaba el ritmo y la táctica del combate. Los relatos de soldados estadounidenses destacan como la M2.50 cal transformó cada enfrentamiento. No era simplemente disparar al enemigo. Cada ráfaga detenía columnas enteras
obligaba la Wehrmacht a replegarse y permitir reorganizar las fuerzas aliadas con seguridad. Las bajas alemanas se acumulaban, pero más importante aún, la moral enemiga se erosionaba. El miedo se convirtió en un factor táctico. Las tropas alemanas aprendieron a anticipar la presencia del arma, y en muchos casos, simplemente evitaban los sectores donde podía estar operando. Incluso en enfrentamientos donde el terreno y el clima favorecían al atacante, la M2.50 cal lograba equilibrar la situación. En las Ardenas, bajo nieve y temperaturas bajo cero, los artilleros estadounidenses mantenían la calma, confiados en la confiabilidad del arma y en su capacidad para cubrir rutas críticas. Los alemanes, en contraste, enfrentaban incertidumbre constante. Un disparo podía llegar desde cualquier dirección, sin previo aviso, desorganizando ataques y provocando pánico entre las filas. Al final, la ofensiva alemana se estancó, y las fuerzas estadounidenses consolidaron posiciones clave. La M2.50, que no solo había demostrado su poder destructivo, sino que había cambiado la dinámica del enfrentamiento. Su presencia redefinió la guerra de infantería y el enfrentamiento táctico, dejando claro que un arma podía imponer un dominio psicológico y estratégico sobre todo un ejército. El éxito del M2.50, que en las Ardenas no fue un caso aislado. Sería replicado en otras campañas europeas, reforzando su reputación y estableciendo un precedente de cómo la tecnología, combinada con estrategia y liderazgo, podía transformar el campo de batalla. Esta culminación prepara el terreno para explorar la aftermath, donde analizamos las consecuencias directas y duraderas del M2.50 cal en la guerra. Tras la ofensiva, en las Ardenas y otros enfrentamientos europeos, los efectos de la M2.50 cal se hicieron evidentes tanto en términos materiales como psicológicos. Los informes de combate muestran que un solo equipo podía infligir bajas significativas, destruir vehículos ligeros y neutralizar posiciones fortificadas, mientras alteraba la moral enemiga de manera considerable. La Wehrmacht comenzó a reconocer que sus tácticas tradicionales no eran suficientes frente a la potencia de fuego estadounidense, y que la presencia de la M2.50 cal podía determinar el éxito o fracaso de un avance. El impacto táctico fue inmediato. En muchos casos, los alemanes se vieron obligados a reorganizar sus formaciones, retrasar ataques y redistribuir fuerzas para evitar zonas cubiertas por la .50 cal. Esto ralentizó ofensivas, redujo la efectividad de patrullas y minó la confianza de los soldados en sus propios mandos. La guerra ya no era solo cuestión de números o terreno. La M2.50 cal había introducido un factor psicológico que se sumaba a la realidad física del combate. Para los estadounidenses, la ametralladora se consolidó como un arma indispensable. Su confiabilidad, potencia y versatilidad permitieron proteger rutas de suministro, reforzar defensas y apoyar ofensivas con un nivel de control sin precedentes. Los soldados que la operaban sabían que podían cambiar el curso de un enfrentamiento desde posiciones estratégicas, convirtiendo a cada equipo en un eje central de la batalla. El efecto combinado de su potencia destructiva y su capacidad de intimidación generó un respeto generalizado entre ambos bandos. Los manuales de la Wehrmacht comenzaron a mencionar estrategias específicas para mitigar la amenaza de la M2.50 cal, y las unidades que habían enfrentado al arma desarrollaban tácticas de evasión y dispersión. Sin embargo, estas medidas rara vez compensaban la ventaja tecnológica y estratégica de los estadounidenses, consolidando la reputación de la M2 como un arma que no solo disparaba proyectiles, sino también miedo. Los reportes de campo y memorias de soldados documentan un fenómeno recurrente. La presencia de la M2.50 cal podía detener un ataque antes de que comenzara, y los enfrentamientos donde estaba presente terminaban a menudo con pérdidas
considerables para el enemigo. Esta evidencia refuerza la importancia del arma como componente central de la guerra moderna, donde la psicología, la tecnología y la estrategia se entrelazaban de manera decisiva. El escenario estaba listo para explorar cómo estas ventajas se tradujeron en cambios a largo plazo y en la memoria histórica del conflicto. La REM 2.50 cal no solo había impactado la batalla inmediata, sino que también había redefinido las expectativas sobre el poder de fuego estadounidense y la manera en que los ejércitos enfrentaban la guerra moderna. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba hacia 1945, los efectos del M2.50 cal se consolidaron en múltiples frentes. Los registros de combate y los informes de inteligencia aliada mostraban un patrón claro, donde se desplegaba esta ametralladora. La Wehrmacht sufría retrasos en sus ofensivas, pérdidas significativas y un deterioro constante de la moral. Su alcance y potencia habían redefinido la manera en que los alemanes concebían el combate. Ya no bastaba con maniobra rápido o ataque en superioridad numérica. Enfrentarse a la .50 cal significaba asumir un riesgo elevado en cada movimiento. En términos materiales, la M2.50 cal demostró ser una fuerza multipropósito. No solo protegía convoys y posiciones estratégicas, sino que también derribaba vehículos ligeros, destruía fortificaciones improvisadas y abatía aeronaves ligeras con sorprendente eficacia. Su fiabilidad en condiciones extremas, desde el calor abrasador del norte de África hasta el frío de los bosques europeos, la convirtió en una herramienta indispensable para los comandantes estadounidenses. Las unidades entrenadas en su uso podían sostener sectores críticos con un número limitado de hombres, cambiando la relación de fuerza en el terreno de manera decisiva. La Wehrmacht, por su parte, tuvo que adaptarse. Documentos y memorias alemanas revelan tácticas de dispersión, uso intensivo de cobertura y ataques nocturnos para reducir el impacto del arma. Sin embargo, estas estrategias rara vez neutralizaban completamente la amenaza. La M2.50 cal seguía imponiendo un factor de miedo y precaución constante, alterando la planificación alemana y obligando a reevaluar decisiones estratégicas en múltiples frentes. A nivel histórico, la fama del arma trascendió la guerra. Testimonios de soldados, informes oficiales y fotografías documentaron su presencia en cada teatro de operaciones estadounidense. La M2.50 cal se convirtió en un símbolo de la capacidad industrial, tecnológica y táctica de Estados Unidos, un arma capaz de imponer dominio tanto físico como psicológico. Las memorias de veteranos relatan que su sola presencia podía cambiar la dinámica de la batalla antes de que se disparara un solo proyectil. Este efecto duradero no solo influyó en la Segunda Guerra Mundial, sino que dejó lecciones estratégicas para conflictos futuros. Los ejércitos comprendieron que la superioridad tecnológica y la integración de armas versátiles podían alterar no solo la eficacia militar, sino también la percepción y moral del enemigo. La M2.50 cal se consolidó así como un ejemplo icónico de cómo un arma, bien diseñada y correctamente empleada, podía redefinir la guerra moderna. La historia de la M2.50 cal no termina con las órdenes o con la derrota alemana. Su legado se extiende al entendimiento del poder combinado de tecnología, estrategia y psicología. Esta preparación histórica lleva naturalmente a la reflexión/closure, donde se evaluará el significado profundo de esta arma en la guerra y en la memoria humana. La historia del M2.50 cal no se reduce a estadísticas de bajas o a relatos de combate. Es, ante todo, un testimonio del poder de la ingeniería, la estrategia y la psicología en la guerra moderna. Una sola ametralladora, operada por un equipo entrenado, pudo detener ofensivas enteras, cambiar planes de batalla y generar un miedo profundo en el enemigo. Su impacto fue físico, sí, pero también emocional.
la Wehrmacht aprendió quella guerra no se gana solo con números o valencia, sino con la combinación precisa de tecnología y táctica. El M2.50, cal simboliza la transición hacia un conflicto industrializado y mecanizado, don la superioridad tecnológica podía definir el curso de la guerra. Cada proyectil que atravesaba un vehículo o despertaba una posición representaba la efectividad del diseño humano y la capacidad de anticipar las necesidades del combate. Para los soldados estadounidenses, era un arma que protegía. Reforzaba la moral y ofrecía control en medio del caos. Para los alemanes, era un recordatorio constante de vulnerabilidad y respeto. Más allá de su eficacia militar, la M2.50 dejó un legado duradero en la historia bélica. Enseñó que un arma podía ser más que un instrumento de destrucción, podía influir en decisiones estratégicas, afectar la psicología de las tropas y convertirse en un referente de poder y autoridad en el campo de batalla. Su historia recuerda que la guerra no solo se libra con fuerza, sino con inteligencia, innovación y comprensión del enemigo. Finalmente, el M2.50 nos habla del equilibrio entre poder y responsabilidad. Cada disparo que cambió el rumbo de una batalla reflejaba no solo la fuerza del metal, sino la mente que la manejaba. En la memoria histórica, permanece como un símbolo de cómo la tecnología y la estrategia pueden redefinir la guerra, y como un arma, bien diseñada y empleada, puede dejar una huella imborrable en quienes la enfrentan y en la historia misma. Con esto, el documental completo sobre The Gun That Terrified the Wehrmacht, American M2.50 queda terminado, siguiendo la estructura de hook, context, angles, climax, aftermath y reflexión, con tono cinematográfico, factual y en español. Si quieres, puedo preparar ahora los 40 prompts de imágenes en blanco y negro para acompañar el documental, directamente relacionadas con cada sección. Esto haría que tu guión esté listo para producción visual.